गोंयान 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन जावपी 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात अंदू 217 परस चड चित्रपट दाखयतले। तशेंच आंतरराष्ट्रीय विभागात 81 देशांतले 180 परस चड चित्रपट दाखयतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोमारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या। मिरामार, रवींद्र भवन, मडगांव आनी वागातोरात ओपन एअर स्क्रीनिंग जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिल्या। तशेंच 22 नोव्हेंबराक आकाशकंदील सर्त जातली। दर तालुक्यान 50 आकाशकंदिलांची निवड करतले आनी प्रत्येक आकाशकंदिला फाटल्यान 500 रुपया दितले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। More than 270 films will be the showcase during the festival at a 6th venue: Inox Panji, 4 screen; Macanese Palace, 1 screen; Inox Porvorim, Z Square; Samrat Ashok, 2 screen; and Magic Movie Ponda, 1 screen; and Inox Porvorim, 4 screens. IFFI 2024 will be present over the 180 plus international films from 81 countries, including 15 world premieres, 14 Asian premieres, and 106 Indian premieres. Opening and closing ceremony will be held at Shyama Prasad Mukherjee Stadium, 20th November and 28th of November respectively. All the venues for this year IFFI will be inclusive with all facilities and access for the specially disabled person. Australia is the country of focus this year. Open air screening at Miramar, Ravindra Bhavan, Madgaon and Wagatur. Swatantraveer Savarkar as an opening film for an Indian panorama for the feature film category. Master classes will be held at from 21st to 27th of November, 4 sessions daily from the 11 a.m. to 12:30 p.m. and 2:30 p.m. to 4:30 p.m. at Kala Akademi. Savat, a Konkani film directed by the Shivam Harmalkar and the Santosh Shetkar, is only the Goan film selected for the non-featuring category under the Indian Panorama section. A.R. Rahman will play the tribute to Lata Mangeshkar organized under the Lata Mangeshkar Memorial Talk. IFFI Parade, this time we are celebrating as a joy of cinema, will be organized as a part of the IFFI on 22nd of November 2024, and the route is from the ESG to Kala Akademi. Timing will be approximately from the 3 p.m. to 6 p.m. Specially खास करून गोयकारा खातीर जेन्ना IFFI परेड जातली तेन्ना आमी आकाश कंदील स्पर्धा जी सातत्यान दिवाळीच्या निमित्तान घेता ती IFFI परेड ह्या रुटाचेर 22 तारखे दिसा आमी पुराय सगळ्यांच्या खातीर ओपन दवरले। 12 तालुक्यांतल्यानी आपले आकाश कंदील हाडून हांगासर फक्त दिवपाक जाय। सगळे जाण ते आकाश कंदील लावपी लोक आमचे आसतले। अप्रॉक्सिमेटली पर तालुक्यांतल्यान 50 एंट्री सिलेक्ट करतले। पर आकाश कंदील 500 रुपीज आमी पे करतले आणि ताका टोकन घेवपा खातीर आमी सिस्टम ऑनलायन जी आहा पळय न्ही फाल्यां किंवा परवा भितर ESG कडल्यान डिक्लेअर जातली। तांकां डायरेक्टली मेळटली, बट पर तालुका फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड म्हणजे 12 तालुक्यांनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हे प्राइज असतले आणि जे एक्झिबिशन जी आम्ही परेड असतलो IFFI परेड त्या दुसरी वाटेंतल्यान ती लायतले। ते अप्रॉक्सिमेटली 600 एंट्रीज ऑफ आकाश कंदील हे जे आसा पळय ते घेतले। ती सिस्टम डेव्हलप फाल्यां किंवा परवा भितर जातले। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसचेर प्रत्येक तालुक्यांतल्यान फक्त 50 एंट्री घेतले। सगळ्या गोंयकारांक उलो करता, रिक्वेस्ट करता की येयात आमच्या गोंयांत जेन्ना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आमच्या गोंयांत जाता। सो आय रिक्वेस्ट ऑल आवर गोवन्स, इट्स रायट हियर in the capital of the state. Please come, register yourself and www.iffigoa.org and come in large numbers and experience the best of all, the best of movies, you know, the best of movies from all over the world which will be screened. या वर्षा आमचे जे installations ha, they are all eco-friendly, 99.99% eco-friendly. So we have stressed on that, and all the venues are, you know, accessible by our special people who will be visiting. And I really thank our central government, you know, for bestowing their faith in our honorable CM, who has been successfully
delivering what is best required